Coach, today, game that you expected to happen. Today you are into the playoff as the result that you obtained. Were you expecting this kind of game today, winning for 2-1? Uh, my guys are capable of anything. So we certainly knew that we had the weapons and scenarios where we could hurt, and they show composure, they show quality, and they show resilience when they were suffering. So I'm really proud of them today. Laurent, Josef, of course, with 2 goals in the building, that's very emotional to him and against a team that, of course, he knows very well. What were some of the discussions that you had with him leading up to this match without coming back to it? Yeah, it was certainly special for him. Last year with Miami, it couldn't be the same scenario for reasons that he briefly explained to me. But really eager to have an impact tonight, and you could see that he can do and execute stuff that nobody else can. And when he's like this with the proper service, he's unstoppable. Josef Martinez was the player of the match. We know Josef very well. He used to play for Atlanta United. And how is Josef for you? How he's representing your team? I know he's a good player, and he scored 2 goals after he left Atlanta United. Yeah. His performance today, are you happy? Are you excited? How do you feel about his performance? He's one of the most exciting players I ever see, and it's an honor for me to coach him. And I told him this a long time ago. He has 2 roles: being him and show everyone the class that he has. And sometimes we discuss with the team, with the guys, that he could get some better service at time, and to keep helping us to find the proper pictures so he can get those type of services. So he's been really patient with us, and the other side is the big brother, because he experienced and know things that really few players can live. So he is good to coach the young guys and help them and try to make them see the proper approach, the proper passes, the proper movement of the ball. So yeah, it's special. We're going to let an opportunity for the media in Montreal to ask questions now. C'est bien pour vous. Et Laurent, félicitations pour la victoire. Merci. 5 matchs de suite dans lesquels vous inscrivez 2 buts. Première victoire du CF Montréal à Atlanta. 8e position au classement. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont au vert ce soir. Comment tu analyses la performance en termes de contenu? J'imagine que tu distingues quand même le résultat comptable, certes très important, du contenu. J'aimerais t'entendre un petit peu sur collectivement comment tu as trouvé tes gars ce soir. Je crois que Josef il a inscrit le 600e but du CF Montréal en année. Non, bien, parce que vraiment c'est pas un scénario facile. Tu sais pas trop comment l'approcher, parce que tu veux maintenir l'écart au niveau du classement qui est un facteur important malgré tout, même si tu essaies de l'enlever de ta tête. Mais et comment est-ce que tu attaques, est-ce que tu subis? Enfin, je trouve que les gars ont fait exactement le match qu'on voulait faire. Très compose la plupart du temps, même dans la souffrance, j'ai envie de dire, et des actions, des séquences de qualité. Je trouve qu'on perdait un petit peu le ballon rapidement en première pour pas grand-chose, mais le fond de jeu qu'ils ont su montrer par à coup à l'extérieur, comme ça, avec beaucoup de personnalité. On continue avec Simon Salmon. Bonsoir. Les équipes qui se battent pour une place en série, les équipes qui sont au haut du classement ont des joueurs d'impact dans leur formation. Tu en as glissé un mot en anglais. À quel point c'est facile pour toi, comme entraîneur, d'avoir un joueur d'impact comme Josef Martinez, et à quel point le fait qu'il pique au bon moment alors que vous vous battez dans cette course-là, c'est important pour toi et l'équipe. Ouais, il n'y a rien de nouveau. Je pense que depuis le début de saison, je le dis, la qualité et la classe que Josef a. On n'a pas su, soit par moment, soit par période, de pouvoir créer des scénarios où on pouvait lui mettre les ballons dans les endroits, dans le timing,
rien que ce matin, rien que tout à l'heure en première mi-temps, il y a eu 2-3 occasions où il peut être servi et partir au but. Mais et il a toujours été patient avec ses coéquipiers, toujours dans la bienveillance. Et puis, quand il fait ça, c'est des micro-actions de grande classe qu'il n'y a pas grand monde qui peut faire, c'est sûr. Hi, Laurent. Congratulations on the victory tonight. Thank you. For the first time this season, you guys won 3 in a row. And, you know, tonight kind of continued what's happened over the last little bit. Where does the steel and composure for you guys come from in terms of your squad over the last 4 or 5 matches here? Because it does seem like it's a more mature group from just a few weeks ago. There's stuff that we were already doing, but not a lot of people wanted to talk about it. We just add a little bit more composure and less, let's say, hectic, panicking moment in key moment. So there's that. But really, like I said, the margins are so thin. There's not much that we haven't done pretty much nothing differently from the past few weeks. We just maintained what we thought that we were going to be successful at, and the fact that everybody performed at the minimum of the basic stuff we agreed on. We know that this group has enough quality to give problem to any team. So we didn't panic at New England. We were able to come back at 2-2, and right now what changed is we're able to open the score before, so we don't have to chase. And obviously we did a good job for now. Let's see if we can repeat. Seems like every time he's on the field, he comes up with a big moment lately. And how close do you think he is to challenging Raheem for that starting left back spot? And what do you want to see out of him for him to get there? He's really close. He's just he's adjusting. Raheem were performing really well lately, but the timing and the intensity that he needs to put in order to defend forward and the alignment to defend the space behind is something he needs to add, or your capacity to block crosses. So defensively, he has stuff that he's working on, and it's slowly coming up. Offensively, he has a special quality with this pass, and we know he can hurt anytime. Salut. Ça fait du bien. Qu'est-ce que vous leur avez dit peut-être pour qu'il y ait la bonne mentalité pour ce match-là aujourd'hui? Les mêmes choses qu'on dit d'habitude, les mêmes choses sur lesquelles on veut toujours prioriser. Vraiment, on n'a rien changé. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Vous avez un peu brièvement touché sur Tom Pierce en anglais, mais je suis curieux juste sur l'ensemble de vos remplaçants ce soir, parce qu'à la suite du dernier match, vous aviez parlé encore de fait un peu moins de armes que les mots que vous aviez utilisés par rapport aux partants. Et ce soir, eh bien, littéralement dans la minute que vous avez envoyé Pierce et Mara, les deux combinent pour le but de Martinez. Donc, juste curieux de savoir si vous sentez que le message peut-être a été entendu par les remplaçants qui sont venus faire une différence ce soir. Ouais, clairement, ils ont maintenu ou élevé le niveau, et c'est ton job, surtout à ce moment de la saison, c'est pour l'équipe. C'est pas ce que toi tu aurais souhaité ou voulu ou penses mériter. C'est qu'est-ce que je peux apporter à l'équipe et contribuer pour la réussite du club, et les gars ont fait ça, et c'est super. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Un partido soñado, diría. 2 goles contra un equipo que creo que tiene mucho sentido.
sentimiento y también la hinchada te quiere mucho. ¿Cómo viste el partido? Ustedes muy bien saben el amor que yo le tengo por este club, con todo el respeto, obviamente, a mi gente de Montreal. Los mejores momentos los pasé acá, lo he pasado acá. Es muy duro y incluso hablando con muchos, es muy difícil venir acá. Por muchas emociones, por muchos sentimientos que uno se encuentre, pero bueno, al final esto es un deporte, yo tengo que deberme a los colores de Montreal, muy contento por la victoria, un poquito triste, pero esto seguimos y bueno, ahora pensar en Charlotte. Una más. Dos partidos, dos finales que se vienen. Ustedes ya están en la zona de playoff, tienen un juego más de visita y uno en casa, cierran en casa. ¿Cómo ves estos partidos que se vienen? Ustedes han estado aquí por muchos años, saben lo difícil que es, sobre todo jugar de visitante. Dos finales, de nada vale haber ganado aquí y ir a Charlotte y no tener un buen resultado positivo. Esto al final es hasta el último partido y bueno, trataremos de dar lo mejor posible para llegar allá. Josef, como profesional, el hacer 2 goles aquí en Atlanta, ¿qué significa? ¿Qué mensaje le da usted a la afición que lo termina aplaudiendo de todo el mundo? Es que no sé qué decir. No sé qué decir porque son muchos años y ustedes saben que bueno, yo me fui de una manera que no era correcta. Me tuve que ir de una forma que creo que no se le puede hacer a una persona que tanto le dio el club. Muchos jugadores que vinieron acá que se fueron de la manera que se fueron. Pero bueno, al final somos profesionales. Y es duro venir acá. Es la que te digo. Pero la gente te dio la razón. La afición te ha dado la razón. Muchos medios te han dado la razón. Diste todo por este club. Te hizo un campeonato. Fuiste al MVP. Estuvimos ahí. Celebramos ahí. Guardo una toalla que me tiraste el día de la celebración para limpiarme la cerveza y todo lo que se vivió en ese momento. Hoy la afición te aplaudió, se levantó, te ovacionó, a pesar de que tú le hiciste 2 goles a Atlanta hoy, que no lo celebraste por el respeto, el cariño y el amor que le tienes a esta institución, a este club y a esta afición sobre todo, que siempre te apoyó. Un mensaje para ellos. ¿Qué les puedes decir? Y es que, voy a ponerle, porque cuando yo vine aquí, llegué el primero en el 2017, más allá de las victorias, más allá de las derrotas, ellos estuvieron conmigo cuando yo me rompí la rodilla, estuvieron conmigo cuando yo tuve los momentos difíciles, volví, celebramos juntos, lloramos juntos, ganamos juntos y perdimos juntos. Entonces, yo jamás no cambiaría este club por nada del mundo, siempre lo he dicho, con mucho respeto donde estoy ahora. Siempre ha sido de mi corazón, como lo repito, viví muchas cosas aquí y bueno, esperemos a ver qué pasa, pero quería agradecerles y gracias por todo el cariño porque al final yo quise dar lo mejor, di lo mejor y espero que así me recuerden, como por una persona que dio lo mejor por este club. Si se pudiera regresar a Atlanta, Te lo digo después de la entrevista. Después de la entrevista te lo digo. All right, we're going to take this to Montreal. Yes. ¿Qué pasó, papito? So you scored 2 goals today. Probably already talked about this in Spanish, but I'll switch in English. You scored 2 goals today that pretty much eliminated your old club from playoff contention. How did it feel to play there in Atlanta today and to score those goals that were so important for Montreal? First of all, we are. I have to say, we fight for this victory. It's very important for us. We try. We fight because come here to this stadium, to these fans, with this club, is hard. Always is hard to play against them. It's difficult what I said before. I don't know what to say when you score with the ex club. A lot of moments, a lot of special moments, a lot of love for them. But this is soccer. I'm professional. I need to fight for my color, and we are so happy, but we have to focus to Charlotte. Hi, Josef. Just the way this team plays on the road, or this game specifically, seems so different from even earlier in the season when you guys were doing well on the road. You were attacking, you enjoyed possession. Do these performances give you guys also the confidence that if you do make the playoffs, you can make an actual run and not get eliminated early? It's soccer. Sometimes you win, sometimes you lose.
Especially we have a trouble moments in the past. But I think when you start to winning, everything change. So the guys fight everyone. This is more like a brothers. So we fight for one reason is make a playoff and fight. So that's what we do in the last 3-4 games, and we have to continue with that. Hey, Josef, congratulations on the goals tonight. Just for what you said in Spanish about the fact that the next two matches are two finals. You're one of the most veteran guys on the team. What is kind of your message to your teammates going into a match where if you guys win against Charlotte, you can basically wrap up your playoff hopes here? Yeah, we're talking in the locker room. Maybe say we are so happy. We have to enjoy the moment, but tomorrow we have to back to training because there's nothing happen today. It's a day. Tomorrow we have another game, and we have to go there and get positive points. So we have to focus to that games, and then the last game against New York. So we have to focus on training because it's a true final, and we have to continue with that. Joseph, congrats on the 2 goals and the victory. Laurent was talking about your role as a big brother and being patient with the young one and guiding them through the season. That was a tough season for you, especially with the injury, missing the Copa. I want you to know, like you said, victories change everything, goals also. How do you feel right now? How do you feel in Montreal? What do you think, like personally? What are you right now? We're a striker, man. The striking when you don't score, it's no matter you win or not. We always want to score. That's why we come here. That's why I always be. We complain a lot when you give the ball, when you don't give the ball, when you score or when you don't score. So that's my life. Maybe sometimes that young, they has to recognize that. I have to also be humble sometimes. But this is soccer. We are the same page, and that's why we score, and we live for that. Ah, là c'est bon. Vas-y. Oui, évidemment, beaucoup de joie. Ouais, l'équipe est très contente. Tout simplement de prendre les 3 points. Je pense que, en toute honnêteté, autant moi que le reste de l'équipe, on n'était pas au courant là, qu'on n'avait jamais gagné ici. Donc, je l'ai appris, ça fait 5-10 minutes. Donc, super content de ça, évidemment. Donc, ouais, ça vient un super bon moment. Je pense qu'on est dans un très bon moment aussi, l'équipe en général. Donc, ouais, de poursuivre ça avec une belle victoire. Je pense que le match n'était pas parfait de notre côté, mais on a trouvé un moyen d'aller chercher ces 3 points-là, montrer encore une fois beaucoup de caractère, une équipe soudée, unie, autant les 11 de départ que ceux qui sont rentrés, puis autant les joueurs qui étaient pas dans le groupe, les joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui, tout le monde était content, l'atmosphère était évidemment très très bonne dans le vestiaire, puis je pense que c'est ce qui est en cause de notre succès dans ce moment, donc ouais, non, très content pour tout le monde. Je pense que c'est amplement mérité là. Pas de problème. Ton sentiment par rapport à ça, est-ce que tu as une discussion avec Justin qui t'a expliqué? Parce qu'en plus, ce camp-là est à Montréal, tu aurais visité ton club, même si tu aurais voulu être convoqué pour ce match-là. Ton sentiment par rapport à tout ça? Ouais, non, j'ai pas eu de discussion par rapport à ce camp-là. C'est sûr, encore une fois, puis désolé de jouer un peu la même cassette du mois dernier, mais c'est sûr qu'il y a un certain niveau de ouais, déception, évidemment. Comme je le dis, tu veux toujours être appelé en équipe nationale. Je pense que j'ai fait des bonnes performances
C'est sûr que individuellement ça l'aide, mais collectivement aussi ça l'aide de paraître bien. Donc je pense que au final, moi je contrôle ce que je peux contrôler. Puis c'est un proverbe que je dis beaucoup puis qui me colle à la peau. Je fais tout simplement, je contrôle tout simplement ce que je peux contrôler, qui sont mes performances, mon attitude, mon état d'esprit. Puis au final, que ce soit suffisant ou non, ben ça c'est pas entre mes mains. Donc ouais, c'est sûr déçu à ce niveau-là. Mais bon, on avance puis on continue à contrôler ce que je peux contrôler. Bonsoir Sam. Salut. Il y a eu un petit moment de flottement en fin de première demi et au début de la deuxième demi. Je voulais juste savoir, c'était quoi un peu l'ambiance peut-être à la mi-temps? Comment vous avez réussi à rebondir un peu de ce petit moment de flottement-là pour continuer dans la bonne voie pour la deuxième demi et marquer ce but vainqueur? On savait qu'à la base, Atlanta se devait de gagner ce soir. Donc, on savait qu'eux allaient pousser, que tant et aussi longtemps qu'on était capable de garder les scores à zéro, c'était positif pour nous. Donc, c'est sûr que quand on a mis ce but-là, eux ont commencé à pousser un peu plus. Puis c'est sûr que quand tu marques plutôt ce but-là à l'étranger, tu joues un peu plus safe. Donc oui, malheureusement, tu peux être un peu plus sur les talons. Euh, je pense qu'on a quand même bien continué après. Oh, désolé. Je pense qu'on a bien continué à jouer. Bon, je pense que on va l'avoir. Pas zéro stress. Je pense qu'on a bien continué à jouer après ce premier but-là. Mais bon, eux, évidemment, ont poussé un peu sur ce premier but-là, en fait, sur le but qu'eux marquent. Je pense que Calvarez aimerait bien revoir ce centre-là. Mais bon, ça l'arrive, c'est une bonne équipe. C'est sûr que prendre un but comme ça juste avant la mi-temps, quand tu sais que tu es quand même assez dominant, que tu leur donnes pas grand-chose, ça fait mal, mais en même temps, le message à la mi-temps, autant de ma part que tout le monde, c'était de dire, regardez, là, si on était rentré à la mi-temps 0-0 ou 1-1, je pense qu'on l'aurait signé avant le match. Donc, on est encore dans une très bonne position. Je pense qu'on fait quand même un bon match. On avait quelques coups à mieux jouer dans le dernier tiers offensif. Je pense qu'on aurait pu vraiment leur faire un peu plus mal, surtout en première mi-temps à ce niveau-là. Si on fait ces petits ajustements-là, puis on est un peu plus propre techniquement, je pense qu'on peut aller chercher ce deuxième but-là. Donc, puis eux aussi, ils se sont sûrement dit à la mi-temps, regarde, là, c'est 1-1, on y va pour la victoire, on pousse. Donc, c'est à nous de jouer safe, entre guillemets, de contrer un peu cette pression-là. Puis je pense que c'est normal, hein, quand tu joues à l'extérieur, tu vas avoir des moments un peu plus difficiles. Tu vas plier, mais l'important, c'est de pas briser. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis au final, on est allé chercher ce deuxième but-là pour nous donner la victoire. Donc, je pense que ça montre beaucoup de caractère. Ça montre qu'on est capable d'encaisser, justement, mais de rester soudés, rester unis, puis de passer la tempête tous ensemble là, pour connaître du succès, puis de pousser. Puis c'est ce qu'on a montré ce soir là, pour aller chercher la victoire. Hi. Thank you. I know the job's not finished, but you have 1 foot firmly in the playoff picture here. What's changed emotionally, tactically, mentally over this last stretch of games? Like, what can you put your finger on as to what's been the biggest difference for your side these last 5 matches here? Yeah, I think we found, or we got the joy of playing together and one for another back. I felt like before it was more like everybody individually trying to do their best and concentrating on their own game. Whereas now I feel like we look and we feel more as a team. 11 guys, yes, on the pitch at the same time, but like I said, subs coming in and playing for the team, making an impact. I think we work a lot more as well tactically on simple things that needed to be addressed. Simple details such as, when there's a long ball in behind, trying to win a battle, set pieces, be solid. I don't know how many balls our backline today, especially George Campbell won on set pieces. Just to have that grit, the grinta, to be solid, the backline doing their job.
front three, creating chances, moving together, combining together, mid two, being supportive, be solid, accumulating those kilometers, wing backs putting good crosses in, defending those crosses. So yeah, simple stuff that I feel like we weren't doing before and we are doing now. Like I said, we're working a lot more tactically all together. And I think as well, individually, everybody has risen their game. I don't know if that's the proper word, but everybody raised their level. And I feel at times before we will have some guys that would perform as a 6, 7, 8 out of 10, and some guys will be a 2, 3 out of 10. Whereas now everybody's on the same page and everybody is consistent in the performance. And I think that's why as well in games after games we're seeing the same or more or less the same 11 because guys deserve it, guys are performing, and I think this is something we were lacking before. And yeah, to have everybody at the same level helps because that brings the level up in terms of our team. That brings the level up with the guy next to you who's trying to gain your spot. So that means the team is getting better, and it's like a domino effect positively. So I think that's the biggest change. And obviously, when you rise that level and you can see that you're playing well and doing good things, the joy comes back, and then success is coming back, and it's just the domino effect once again. So yeah, the snowball effect. So for me, that's the main thing. Je suis là. I'm there for that. Thank you. Merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt.